వర్కౌట్స్ చేయడం, వెయిట్లు ఎక్కువ లిఫ్ట్ చేయడం కాదు. వర్కౌట్ ఫామ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ట్రైసెప్లో 3 మజిల్స్ ఉంటాయి. 3 మజిల్స్ని కవర్ చేసుకునేలా వర్కౌట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. నేను చేసే ఈ వర్కౌట్ ప్లాన్ మీకు నచ్చితే మీరు ఫాలో అవ్వండి. మనం ఏ వర్కౌట్ చేసినా మైండ్ మజిల్ కనెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. ఇక మొదలు పెడదాం. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions
వర్కౌట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అక్కడ ట్రైసెప్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అవ్వలేదు. సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చెక్ చేశాను. పంప్ అయితే చాలా బాగా అయింది, మీరు కూడా చూడండి. నేను మ్యాక్సిమం ఇవే ట్రైసెప్కి ఇవే వర్కౌట్స్ చేస్తాను. 1-2 మారచ్చేమో, కానీ మ్యాక్సిమం ఇవే ఉంటాయి. మీకు నచ్చితే మీరు కూడా చేయండి. వర్కౌట్స్ ఎలా ఉన్నాయి కామెంట్ చేయండి. ఇంకా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ వర్కౌట్ ఏం తీసుకోలేదు. ఇంకా డైరెక్ట్ ఫ్రెష్ అయ్యి డిన్నర్ చేసేసాను. ఇంకా డిన్నర్లో 150 grams చికెన్, రైస్, ఇంట్లో ఏం కర్రీ ఉండరు అది, అండ్ వెజ్జీస్ కొన్ని, ఫైనల్గా కర్డ్. అవి తినేసి ఒక 10 minutes గ్యాప్ ఇచ్చి వాక్ చేస్తున్నాను. మ్యాక్సిమం నేనైతే వాక్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే 9 to 6 నేను ఎలాగో వర్క్కి వెళ్తున్నా. సో అక్కడ కవర్ అయిపోయింది. సో వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని అనుకుంటున్నాను, ఉంది. సో వీడియోని లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేసుకుని పెట్టుకోండి. ఫౌండేషన్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని మంచిగా బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నా ఛానల్లో బిఫోర్ జిమ్ అని ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.